The press conference after Oktagon 55, what an amazing tournament behind us when Christian Jungwirth was telling to me and Andre multiple times, like, come to my town, let's make a tournament in Stuttgart and you will see, we will sell the arena and you will see the best fans. And I have to say that his words and this city as well, that really we saw beautiful atmosphere, amazing fights with these heroes. Luckily nobody is like seriously injured or end up in prison this time or in hospital. Nobody's in prison and also in hospital, so that's good. Okay, that's fine. I wanna thanks and also congrats to everyone. Crazy night, first one in Stuttgart, and Deep Sport performance of the night, €5,000 is going to Arian Topalaj. This is the happy face, yeah? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. But I think I deserve it. I think also, but it's the, you know, it's not Yes, me. yes, but It's not me, but I give you my... we'll say to them thank you. Yeah, welcome. We do 50-50. You do 50-50? No problem, no problem. Yeah. Because of what? Support. Yeah. Just like Just, you like him a lot? Yes, yes. I like his hat. Okay. So first question. Hello, my name is Deep Sport. For promoters, can you tell us the story of the announcement today of the Frankfurt Stadium fight night? The story behind the whole the idea and the origins of that idea. So yeah, the Eintracht Stadium is just one of the amazing venue right here in Germany, and we are right now 2.5 years on German soil, and we find here amazing fans, and the love that they are giving us, we are trying to give back and making better and bigger tournaments to deliver bigger excitement and bigger platform, not just for fans to be entertained, but also for fighters to fight in front of the bigger and bigger crowds. We started in Festhalle, then we moved to Oberhausen, then we sold out the arena, the biggest one in Germany, Cologne. So we immediately know that, okay, now it's the time for a bigger move, the move bigger than ever. That's how we call this tournament. To go to a football stadium and make something really epic, because we know that the fans here, they want to see, they want to be entertained in this way. And we want to deliver this to our fighters. Like, now the German heroes can, and all other heroes from the Oktagon roster can experience something what just very few people in their life and sportsmen experience, to walk in front of the 55,000 people stadium and compete. So it's like ultimate dream of, I think, every sportsman and every fighter, not just in Germany, I believe in whole Europe. And now we know that Germany is the right time in Frankfurt, where we start, where it's kind of our home. So yeah, that's the story, and that's how we come up with this idea. Yeah, we like the stadiums. Definitely. I don't know how to say it in English, but in Czech we say that svět patří bláznům. The world belong to the crazy ones. Yeah, so they are just crazy ones. And like Steve Jobs said, that people many times don't know what they want until you are not showing them. So I believe that everyone wants to be on a tournament in Germany on football stadium. So now we are showing them that they already want it. So hopefully they will come. If not, it's gonna be still fun to be on an empty football stadium. On the table is obviously the Jungwirth versus Ekron fight. Could it be main event, or how big of a fight it could be there? Could be, but we'll see. Like, Christian's got a fight in front of him, not easy one. You see that Robot tonight was a hell of an opponent. He was like
every round, like at least the first 3 rounds, was like just about few shots more from Unger side. So it's not easy to deliver every night. So we have to wait until then. This is definitely the fight everyone wants to see, that's for sure. So I would say like the time is almost to do it. Bates obviously on the sidelines for quite some time. Are you wanting him to come back in the stadium? One more time? Bates, Stefan Bates. Yeah, to come Stefan. back. Like he wants Stefan anytime he can, but he's still doing his YouTube crazy things. He's still freezing somewhere and eating amount of noodles, and I don't know what he's doing with Max Kuga. It's like crazy shit, but he loves it, and I just can say that if he wants, that we will be more than ready to welcome him, because he deserves it. Actually, he was I believe, like he was the biggest German star ever in MMA. He bring the titles in time when nobody knows what free fight is in those times, not MMA. It was a free time ultimate fight then, finally MMA, and Christian was already on the map everywhere around the world, not just in Germany. So I believe he deserves it, and hopefully he will come and fight. I'm thinking about the fight with Boots versus Vemola. Vemola always said that he's gonna retire after the fight, but he's a hell of a legend. Do you think that the stadium could motivate him to stay a bit longer? For Carlos, it's always the money. Like for many fighters, I'm not blaming him. So yeah, can be. We just need to put €1 for everyone, and Carlos will show. So it's gonna be in October. So is there any roof in case it would be rain? You don't know the stadium? Yeah, there is a roof. Okay. That's why we can do it in October. Thank you. Question for Robert. Robert, how does you feel now in comparison to last time facing Jungers? How I feel like now? In that fight, in In the comparison. fight, I was feeling good, man. Especially like first 3 rounds. After that, it was difficult because he's like a cardio machine. But maybe I didn't expect so much takedowns from him, and he's not here. So I think that stand up he don't like it today. But props to him, man. Good fight. But I was feeling good. I was in a fight till the end. And till the end, I was trying to find my shot, but it didn't go to my side today. So everything good is good. How was it walking to the cage while everyone was booing? Man, I enjoyed it. I thought it would be like a little bit worse, but it was okay, man. I was like trying to gain the energy from that booing, you know. But he's like a home superstar, so everything like I expect, like Pavel Nerda said on the Instagram, he was like picking me up a little bit, asking me if I know what I should expect, and if I know what I'm going to. But it was good, man. Good for MMA, good for German MMA. And like I said, I gained some energy from it. I was like it's me against the world. Thank you. Question for Mate. Mate, it was your first finish since 2019. Were you really hungry for the finish this time when you were also in the enemy territory? Yeah, this was my first submission. So yeah, I was really happy because I put a hell of a work in my ground game, and you know, like always, it was always just ground and pound. But you know, like if you just keep working, you can see like you're just getting sharper and sharper. So yeah, I'm really happy that you know, like all the work worked out today, and it's good to be here. After this win, where do you put yourself in the title picture, in your opinion? I don't know, like it's always a surprise from the guys who is making, you know, the
the 77 division. So I hope I'm getting a little bit near to the top after this, just because before the team sport tournament, I think I had like four win streak, so it went quite good. Then the team sport didn't start it how I wanted, and now I feel like I started to come back. Thank you. And my last question for Jeremy. You've told me before the fight night that you are going to tell the story of the top weight cut after the fight. Yeah, I was in the hospital last week, and I could have easily pulled. I had an infection in my gut that kind of mimicked what an appendix feels like. So I was pretty banged up in the hospital last week, but I love being in Oktagon. I love Andre, and I love this promotion. So I really wanted to come out here and give it my all. Okay, question for Robert. For those who have a hard time with their mental health and maybe have a hard time opening up, you've been very open about your mental health. What would you say to people who are really struggling to open up about their mental health? It will be sound like cliche, but you need to go through it like by yourself. Like nobody will help you in your life when you can help you like yourself, you know. So just keep going. Like Oktagon said, fighter is in every of us, but you need to find it. Awesome. Question for Christian. A big win for you in front of your people. What was it like walking out to that crowd that everyone was standing and chanting your name, singing your song? Das war für mich natürlich ein wichtiger Sieg, wieder zurückzukommen beim Heimspiel. Und ja, es war ein richtig schönes Gefühl, also zu Hause zu kämpfen, und es hat mich wirklich stolz gemacht. Was wir hier in Stuttgart, in meiner Heimat, erreichen. Ich weiß noch, wo ich vor 6 Jahren angefangen habe, hier in Stuttgart, in Age of Cage, das war eine kleine Konzerthalle, haben wir vor 700, 800 Zuschauern gekämpft, und jetzt heute hier vor ausverkauftem Haus mit 12.000, 13.000 oder 14.000, ich weiß gar nicht wie viel, und das ist schon ein ordentlicher Schritt für die MMA-Szene in Deutschland. Da bin ich schon dankbar dafür, dass ich, sage ich mal, hier das Zugpferd bin. And a question for Andre and Pavel. You know, every Germany show that you guys do is so crazy. The crowd is amazing, and it's in front of 20,000 people, 15,000 people. And now you're giving that steroids, right? You're putting it in front of 55,000 people. Just how excited are you just for the crowd, let alone the fight? It's like super exciting. Of course, like we were waiting for this moment so long, and it just us, like all the scene and fighters and the whole team, Oktagon team, and it's like a big mountain that we want to climb. It's a big challenge, and we like to do challenges like what we said, but we're just those crazy ones that we like to do these things, and yeah, I would say it's hard to describe. It's excitement. It's, big. You're in agreement? Yeah, it's like most likely you live only once, yeah. So you should try everything. So and that's like in our DNA. So that's why we're still pushing, still going, still giving all the money back to the organization and trying to be more happier with more people around us. So we are chasing the dreams. Question just here, Jacob from Sun. Question for Pavel and Andre. It was touched on just there about how many great shows you've had in Germany over the past few years. Your atmosphere was amazing tonight, but where would you rank it in terms of all-time Octagon shows? In terms of all Germans or all? Just in general in the history of Octagon, and I guess in German history as well. I think like it's always perfect when sold out arenas, but in my eyes, like this crowd was like completely different, because in Stuttgart I don't know how many big events in MMA was here, but I believe like none, maybe
under 2000 or something like this. So most of the people was for the very first time on MMA tournament. And you feel it from the start that they was learning, in my eyes, I feel it like this, that they were learning how to be a fan of MMA. Maybe you guys feel it also, that from the start it was like not everyone was in the same wave, you know, somebody was clapping, the other was like, okay, now I should clap. But then it was still growing, and in the end it was like the Christian tournament, yeah. He sell unbelievable amount of tickets, and you can also hear the songs from football, yeah. Which are from, like everyone knows the song, oh, we scored a goal. Yeah, it was not an MMA song, but the football fans was coming also, so it was a lot of fun. It was a lot of fun, and I'm more than happy when we convince, like let's say from these 12,500 people, maybe 10,000 new fans of MMA. So this is unbelievable, and this is like maybe even bigger than the 20,000 in Keln, because those fans was like crazy for everyone. Like Niklas Stotz has got a crazy walkout in Keln. Here it was a little bit less because they don't know him that much, because they were not so much MMA fans, but they appreciate him also. Like Alexander, he was asking the fans, like I think that you feel it, no? Once you start to walk out, it was not that much, and then Alexander was okay, give me a laugh, and they started shouting on him, and they really give him the laugh. So it was a lot of fun. And I don't know how sort of far in advance you matchmake and look at the card, but after the announcement of the stadium show in October, are you guys expecting on Monday the phones to be ringing from the managers and for the fighters, all trying to get on that sort of historic card? Yeah, I'm going to Dominican Republic, so my phone will be turned off, so I'm the happiest guy here now. Do you think it does give fighters in the run-up to the show a good incentive to put on a great performance from now to the stadium to secure their spot on that card? Yeah, like it's gonna be like in Czech Republic. It's for those fighters which are stick with us in good and bad times, and which are the best. So because it should be something where everyone wants to be. And we believe in this. So Christian already asked for his biggest possible fight in Germany, and why not? Why not to do the King of Germany fight? Because this is definitely King of Germany fight between two Christians. So maybe it could be this. Question, Naz from Sport Bible. Question for Ariane. There were many Albanian flags in the crowd. Could you see that? And did that give you the energy to help you in the fight? Yes, of course. When I see the Albanian flag, this is for me, this gives me energy. When I step in the cage, when I see my Albanian crowd, I must win. I have no other way, only win. There was a slight delay to your fight. Did that impact you at all? What? I don't understand. What did you say? Before your fight started, the doctor wasn't ready, wasn't cage side. Did that impact you at all? Dass der Arzt nicht an der Ringecke war, ob das aus dem Konzept gebracht hat. A little bit. We wait for the doctor, but yes, my opponent must wait too. You know what can I do? I must wait. Thank you. MMA for Today, Christian Jungwirth. Zuerst Glückwunsch. Du hast diesmal erstaunlicherweise sehr viele Takedown-Versuche gehabt. Woran lag das? War das dein Gameplan von Anfang an gewesen? Nee, nicht von Anfang an, aber seit gestern. Dass ich erfahren habe, dass ich heute 5 Runden kämpfe. Ja, das war ein kleines Missverständnis. Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir 3 Runden kämpfen. Es war ein Gespräch, ich habe ihn herausgefordert, auf 5 Runden zu kämpfen. Und da war ein kleines Missverständnis zwischen Oktagon und meinem Manager. Dann habe ich gestern früh erfahren, morgens nach der Waage, wo der Brian den Robert interviewt hat, ihn gefragt hat, ja, wie sieht es aus, mit 5 Runden zu kämpfen und so, und wie er sich fühlt. Ich denke mir, was für 5 Runden? Seit wann kämpfen wir 5 Runden? Und da haben wir gedacht, okay, scheiß drauf.
Ich bin bereit, für alles bereit. Genau für solche Challenges stehe ich Christian Trager, der Kerl jung wird. Und genau, das ist, ja, für solche Momente lebe ich. Warst du erstaunt über deine Takedown-Defense? Ja. Kannst du mal beschreiben, wie es sozusagen aus deinem Blickwinkel war? Du bist reingelaufen, 15.000 Leute stehen auf. Fokus. Voll im Tunnel, Fokus. Und ja. Klar nimmt man das schon ein bisschen wahr, aber ich habe ein Ziel gehabt, den Kampf zu gewinnen, und das habe ich umgesetzt und habe meinen Gameplan verfolgt, den wir seit gestern hatten. Und ja, das habe ich dann umgesetzt. Du hast eingangs erwähnt, von 500 Zuschauern auf 15.000 und dann demnächst eventuell 55.000. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet es für MMA Deutschland auch? Ja, macht mich unheimlich stolz, dass ich da, sage ich mal, das Ganze miterleben darf, wie wir die ganze Szene nach vorne treiben hier in Deutschland und gemeinsam mit Oktagon, und ja, das macht mich schon stolz. Vielen Dank. Alexander Popek, du hast den Kampf in der ersten Runde via TKO finishen können. War das dein Gameplan gewesen? Und auf was für einen Kümmel hast du dich vorbereitet? Ich wollte mehr im Stand eigentlich kämpfen, aber der Takedown hat sich angeboten, habe ich ihn genommen, und ich denke, es war ein Statement, den Mann so zu finishen, hat noch niemand bisher gemacht. Und ja, Frankfurt ist eine geile Geschichte. Wenn Pütz zurückkommt, geht mir der Titel gegen Pütz. Arian, du hast erneut in der ersten Runde deinen Gegner finishen können. Ich glaube, sowas wie die zweite oder dritte Runde kennst du gar nicht. Was ist der Schlüssel dafür? Was soll der Schlüssel sein? Ich gehe da rein, ich will einfach mein Ding machen. Ich gehe immer davon aus, dass ich 3 Runden kämpfe, weil wenn du mit der Einstellung reingehst, du gewinnst mal in der ersten Runde und dann geht es mal doch länger, weißt du, was ich meine? Das ist dann überrascht es dich, deswegen ich gehe mal rein und denke, okay, das wird eine Schlacht. Aber dann sind die Kämpfe immer nach 1,5 Minuten meistens vorbei, heute nach 30 Sekunden, keine Ahnung. Du wirst den Bonus erhalten. Was hast du vor, außer jetzt die Hälfte an Ringset abzugeben? Gucken wir. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Schau mal. Niklas Stolze, bin ich der Meinung, du bist gut in den Kampf gekommen. Dann ist es leider nicht so gelaufen, wie du es wahrscheinlich dir vorgestellt hattest. Was da genau passiert? Schwer zu erklären, keine Ahnung. Ich habe mich gut gefühlt. Ich werde noch ein bisschen YouTube machen und sehen, dass ich eigentlich alles gemacht habe, was in meiner Macht steht. Zumindest was in meiner Macht steht. Die Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten wie andere. Ich komme aus dem Osten. Das stört einige. Das stört auch einige, wenn ich zum Beispiel mit Besongas einlaufen würde. Das würde einige richtige stören. Das ist schwer, es ist eine bittere. Scheiß auf die alle. Ja, natürlich, Christian, ich kann dir sagen, ich scheiß auf die, eine Riesenwurst. Aber es ist halt ein Problem, weil mir Steine im Weg gelegt werden, mir Sponsoren kosten, Gelder kosten, einfach nur, weil Leute irgendetwas zusammen dichten. Weil der Osten ist ja so schlimm. Weißt du? Oh, meine Trainingspartner von früher, die waren ja so schlimm. Im Endeffekt, heute habe ich mich gut gefühlt, ich habe einen guten Weightcut gemacht, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht. Ich habe den Jungen getroffen, ich habe ihn gesweept, ich habe unbedingt Jiu-Jitsu an den Mann bringen wollen. Vielleicht war das einfach der Fehler, vielleicht hätte ich einfach reinhauen sollen, weißt du, wie immer, aber es ist wie es ist. Dankeschön. Frage an Marty Kertisch. I said it in English. How tight was this Kimura? Honestly, I was afraid that he would take my back from the Kimura, so I felt like so it was in half guard, so he couldn't finish it, but I was afraid that he would go for my back, and he changed it to the armbar, and it was a little bit more better position for me to give pressure. But yeah, like I told Stolze in my
20 plus fights. He was the most technical jiu-jitsu guys that I rolled with, and it was really good. You know, like he got the kimura. I wanted to counter it with the arm triangle, but he was really fast and he put the arm behind my back. Yeah, but you know, like after I was just kept rolling and scrambling with him, and I find the hole. You fought two times against Jungwirth, against Scholze. Do you like to fight in Germany against German guys? Yeah, you know, like because of the football fans, I think here I always feel the pressure. Maybe the third time. Yeah, so I always feel the pressure, you know, when I walk out. I feel the love from the German people, but you know, like it's just a sport, so it just gives me a little bit extra energy to show myself. Question for the promoter, you promoted 55 events, Oktagon events. We saw walk-ins like Buchinger in Bratislava, Vemola, Kozma in Czech Republic. But was this the craziest walk-in you ever seen? Definitely can be top 3 for sure. Like you always have got a special emotion for kind of these walkouts, so it's always on the person you are asking, but definitely like top 3, top 5 for sure. Even the English boys which were here and they will be next month in Birmingham, they were like, fuck, this was crazy, you know, that people were screaming the song and Christian in the middle of them. A lot of Czech people already know this song, so I think that he's doing a good job for the band. They can play now the concert in Czech Republic also, so he has to give some money for them. Thank you. Frage auch an Christian Jungwirth. Klar, du hast gesagt, voller Fokus, dich interessiert das rundherum nicht. Aber wenn du ehrlich bist, wie groß war dieser Druck wirklich für dich? Man hat draußen gesehen, die Leute haben deinen Namen geschrien, in der Halle, vor heimischem Publikum. Wie groß war der Druck und wie schön fühlt es sich jetzt wirklich an? Ja, Druck gehört zum Sport dazu. Nur wer mit dem Druck umgehen kann, kommt weiter, sage ich mal, mit dem Ganzen. Und ja, aber ich habe es positiv gesehen, ich habe mich einfach gefreut. Die Pause hat mir richtig gut getan und ja, war die ganze Zeit im Trainingscamp, auch beim Weightcut. Ich war voller Energie und habe diesmal nicht zu viel gecuttet. Und das habe ich jetzt gemerkt und ja, das war optimal. Also ich habe mich mega gefreut, einfach wieder kämpfen zu dürfen. Nach einem halben Jahr Pause, was ja eigentlich nichts ist nach einem halben Jahr. Ja. Frage an Niklas Stolze. Du hast vorher gesagt, du hast eigentlich große Träume bei Oktagon, willst den Titel angreifen. Jetzt ist das Ganze ein bisschen erstmal gestoppt worden. Wenn wir können nicht in dich reingucken, aber was geht gerade in deinem Kopf vor? Wie groß sind wirklich die Enttäuschungen? Ja, die Enttäuschung ist schon groß. Ich meine, wir machen ja alles nur so für den ganzen Scheiß. Aber alles gut. Ich hab mich jetzt aus 3 richtig schwierigen Niederlagen hochgeboxt, so während Covid-Zeit, ja, wo sich die ganze Welt verseucht hat und ich trotzdem gekämpft habe. Und jetzt mache ich weiter. So, ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor den beiden Christians, wirklich, wie die das auch durchziehen hier in Deutschland und auch ihre Flagge nach vorne tragen, weißt du, das finde ich schon geil. Und deswegen werde ich auch einfach weitermachen, aber jetzt brauche ich auf jeden Fall auch mal eine Pause. Ich habe mir meine komplette Hand zerschossen. Ich gehe jetzt nach Zypern, baue mein Häuschen und auch richte da mein Häuschen ein. Ich habe jetzt eben gerade schon gesagt, dass ich halt immer nur MMA mache. Darum wird es wahrscheinlich auch Zeit, dass ich mir einen anderen Fokus suche. Das heißt, es wird Zeit, ein Baby zu machen. Ich komme zurück und ich kämpfe auch nochmal und ich werde auch nochmal einlaufen und ich werde die Maske wieder aufsetzen und ich werde auch nochmal angreifen. Aber jetzt mache ich erstmal ein paar Tage Pause und dann schauen wir. Question for Kimball is the light heavyweight. Do you think is the light heavyweight the right weight class for you, or you go to heavyweight back? Well, I don't do this full time, so I'm not a full-time fighter.
So I really don't know. I have to play with it. I hope to walk around lighter because I do feel like I can give 205 a run, but I'm not going to sit here and murder myself to make the weight either. So. Eine Frage noch an Alex Popek. Du hast Stefan Pütz angesprochen. Bei ihm steht aber noch nicht genau fest, kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Wir haben noch den einen oder anderen großen deutschen Namen im Halbschwergewicht, unter anderem Marc Dussis. Wenn Pütz nicht... Nee, das ist kein großer Name. Also wenn Pütz nicht zurückkommt, was stellst du dir denn vor, gegen wen zu kämpfen? Frankfurt ist eine geile Geschichte mit 55.000 Leuten und der Kampf war ein Statement, sollte mir auf jeden Fall einen Titelkampf ermöglichen. Pütz wäre auch richtig geil, ich schätze den, der ist ein richtig guter Sportler, war immer die Nummer 1 in Deutschland. Jetzt habe ich schon mal erwähnt, Zeit für den Wechsel, er ist ein bisschen älter, ich bin noch jung, habe noch viele Jahre vor mir. Und ja, aber vielleicht kommt Oktagon auch mal wieder nach München, weiß ich nicht. Wäre natürlich auch eine geile Geschichte. Wir werden sehen. Yeah, Michael Bauer, NTV, question for promoters. Will Oktagon come back to Munich? Yeah, I can say. Yes. Yeah, we're gonna be this year in the very new arena in December. So Alexander will be there, I believe, because you have to be there in Munich. And what did you do? You are not from Munich, but you can be everywhere. So if you want to be there, we can talk about it. But Alexander is obvious choice, and it's going to be a new arena for 13,000 people, I believe, SAP arena. They just built it, and yeah, new ice hockey stadium, and there will be only ice hockey and basketball until we will be there. So it will be something different for this new arena, and that's what we like. And we hope for Munich it's going to be a lot of fun, so I'm just announcing now. And I got a few questions about the event coming up in Frankfurt, the stadium. You've been there to watch the NFL game, the NFL Europe game. What were your impressions? Did you come certain at that moment that other sports do work in that stadium? And what makes you so sure you can sell out 55,000, which is a huge number even for a soccer or football game? And will there be an extended card for this special event, or does it? Do you stick to the popular fighters? What are your plans, or are there already plans? There are some plans. We will announce it definitely, and we are humble. Like we definitely don't say that this is the number which will gain. Yeah, but you have to dream big and. Like the claim was saying, like bigger than ever. So we hope for 55,000, but if it's not gonna be 55, it's gonna be 30 plus, 40 plus, it's still gonna be crazy for us. So we are just still trying, keep going, keep working, and yeah, so we wanna be humble about it, and I was thinking of one more thing, but I forget it. What? Yeah, also you were thinking about other sports, what they are doing there and how it impact us. So we've been there on NFL, and the price ticketing, it really impacted me a lot. It was a lot of money for it was inspirational, but this price was crazy. But I believe like 4 million friends from Germany was inside Ticketmaster, and only 55 tickets was sold. 55,000, so then I realized the price is good. So if 4 million people will be on Ticketmaster or LM waiting for our show, then it's gonna be a lot of fun. But it will no extended card in that way. That's I don't know yet. We don't know yet. We will see. We got some plans, but yeah, not ready to say yet. Thank you. Und dann habe ich noch eine Frage an Arjan. Arjan, wenn du jetzt hörst, es gibt ein Stadion-Event dieser Größenordnung, ist das für dich ein Grund zu warten bis zum Herbst oder willst du aktiv bleiben? Du hast 2 Namen im Ring genannt, mögliche Gegner, das wäre mal ein Deutsch-Duell oder ein MMA-Deutschland-Duell. Wie sind da deine Pläne? Also ich habe auf jeden Fall Bock, im Stadion zu kämpfen. Also wenn die mich einplanen, ich bin auf jeden Fall am Start und davor will ich auch kämpfen. Warum nicht? Ich kann nächste Woche kämpfen. Ich bin unverletzt, ich habe erst mal gewonnen. Nächste Woche, wenn ihr einen Kampf habt, ich bin da.
Gegnerwunsch, aber keinen speziellen, sondern was dir vor die Flinte kommt? Ja, ich habe jetzt mal, was heißt Gegnerwunsch, ist mir scheißegal, wie gesagt, also ich nehme jeden. Aber es sind halt so ein paar Namen in Deutschland in meiner Gewichtsklasse, wo halt übel promotet werden und ich denke halt, ich habe es mehr verdient als die. Und ich würde gegen die kämpfen, warum nicht? Also alle sportlich, ich kenne auch die Jungs, also den Konrad und Rabini. Aber ich sehe es sportlich, ich will alle wegfegen. In meiner Gewichtsklasse, vor allem hier in Deutschland, will ich zeigen, wer hier wirklich hier das Zugpferd ist von Deutschland, in meiner Gewichtsklasse. Aber du bleibst auch erstmal jetzt im Leichtgewicht, du willst nicht nochmal runter. Ja, ich bleibe im Leichtgewicht. Gleich noch eine Frage hinterher, Arian. Glückwunsch erstmal zu dem Sieg. Grandios, sehr schnell. Das macht dich quasi zu einem sehr gut bezahlten Kurzarbeiter heute Abend, auch wenn Edmund die Hände schon aufhält und sagt, gib mir die Hälfte ab. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn man so nach vorne geht in den ersten Sekunden und versucht, den Kampf zu entscheiden, hat das ein bisschen Risiko dabei. Die Frage, die ich jetzt habe, ist das tatsächlich auch aus deiner Ecke vom Coach so gewollt? Oder hat ja manchmal die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, wer lieber macht das doch ein bisschen anders, nicht so viel Risiko? Im Endeffekt für dich gut, du hast es für dich dominiert und schnell zu Ende gebracht, aber war das auch einstimmig mit dem Coach? Nee, mein Coach hat gesagt, ich soll ruhig bleiben, ich soll die Sache ruhig angehen, aber wie gesagt, mein Vater war heute zum ersten Mal da. Der ist noch nie davor da gewesen, wo ich gekämpft habe. Allererstes Mal war er da. Und als ich im Cage war, ich habe einmal so umgeschaut und ich habe meinen Vater gesehen und dann hat es mir einfach irgendwie eine Energie gegeben und ich dachte mir, hey, ich reiß den jetzt einen Kopf einfach ab. Weißt du, was ich meine? So, ich sehe meinen Vater da, und dann dachte ich mir, okay, ich musste die Sache einfach kurz beenden. Und so ist es halt passiert. Ich würde mal sagen, scheiß auf die Instruktionen vom Coach, einfach mal durchziehen, so wie ich das mache. Danke auf jeden Fall. Also ich hätte eine Frage an Promoter, ob die nochmal nach Stuttgart kommen und wie kompliziert ist es, die Events jetzt zu organisieren, ob es in Newcastle ist oder Frankfurt, Stuttgart und das Ganze mit dem Fußballplan zu verknüpfen. I would say we have, definitely the Stuttgart. We saw the great crowd, so it's from now on our map, like one of the cities that we would love to come back. There's no date like confirmed or something, but after tonight, that makes sense, of course, and also because of Christian, right? And for us, it's like we have an experienced team. We are learning after tournament. We are better and better, I would say, organizing events in 4 countries, basically. Sometimes just 2 weeks gap. And you need to make, like in November we did in Manchester Arena, and just 2 weeks later it was Cologne. So it's a crazy journey, but we like it, it's exciting. Then we are standing there in the moments like when Christian was entering the arena, and it's not just for us, it's for the whole team. This is the biggest reward, all the sweat and the crazy time, it's worth of that moment. Nochmal eine Frage an Promoter. Also Frankfurter Stadion steht fest. War da eventuell nochmal ein anderes Stadion in Deutschland in Planung? Als Alternative? Basically, no. First of all, Frankfurt is a city where we feel like at home. And also the reason is the roof, the opening and closing roof. It's a big factor actually for decision, because it's super risky to do it at the open stadium without this option. So not much, but we have something in our pocket, which is called Stadium in Germany as well, but that's for future. Frage an Christian Jungwirth. Chris, wir wissen alle, du hast Fußball gespielt, es war immer dein Traum für BVB einzulaufen. Heute bist du hier vor voller Halle eingelaufen. Vielleicht ist es ein besseres Feeling, ich weiß nicht, du hast es nicht erlebt, aber ist es ein Traum in Erfüllung gegangen heute? Ja, definitiv. Also ich habe als kleiner Junge oder als Teenager geträumt, im Fußballstadion zu spielen. Und für mich ist jetzt halt eine andere Karriere draus geworden. Und ich war Torhüter, habe halt die Handschuhe gewechselt und deswegen bin ich, das ist das ist mein Heimspiel. Ja.
Und es macht mich schon stolz, dass ich das doch irgendwie gepackt habe. Ich habe noch zwei Fragen. Erst an Alexander Popek. Alex, du hast letztens gegen Pablo Lange gekämpft. Du warst auch enttäuscht. Ich sage mal auch, natürlich zu Recht. Aber die Frage ist, wie geht man nach so einem harten Kampf um? Ich meine ja nicht körperlich, sondern mental. Und was war anders in Vorbereitung für den Kampf gegen Jeremy? Das Feuer war zurück, würde ich sagen. Die Motivation, ich habe ja nach dem Kampf vieles umgestellt. Ja, neues Team, komplett neues Team, neue Coaches, neues Management, neues Gym. Also mein Gym ist jetzt größer, neue Leute dazugekommen. Und dann kam die Motivation einfach wieder zurück. Ja, das hat der Wille zum Sieg, diese Aggressivität, so wie mein Kampfstil ist, hat einfach gegen Pavol zu dem Zeitpunkt leider so ein bisschen gefehlt, aber die ist jetzt wieder zurück. Letzte Frage an Arian Topalay. Arian, zweiter Kampf bei Oktagon, zweiter Sieg, erstmal Submission, heute KO, TKO, Tornado, würde ich mal sagen. Würdest du gerne vielleicht eventuell, oder ist es das vorgesehen, auch in Ausland zu kämpfen, sage ich mal Tschechien, Slowakei, Großbritannien, ist es für dich eventuell interessant? Ja, ist interessant, aber die machen so gute Events in Deutschland und ich bin ein Kämpfer aus Deutschland, warum sollen wir nicht in Deutschland kämpfen? Weißt du, was ich meine? So. Es ist schön, natürlich, man kann auch mal in Tschechien kämpfen oder sonst irgendwo, aber die machen geile Events in Deutschland und ich komme von hier. Weißt du, was ich meine? So, das ist doch leichter für meine Leute, zu meinen Kämpfen zu kommen. Wie gesagt, mir ist egal, aber natürlich, es wäre am coolsten, wenn ich hier kämpfen könnte, aber wenn es was sich hier gibt, ich bin bereit, überall zu kämpfen, es ist egal wo. Euer Gym, Planet Eater, ist ja bekannt hier für Süddeutschland, einer der besten Gyms. Glaubst du, könnte eventuell in naher Zukunft einer von euren Jungs nochmal bei Oktagon unter Vertrag kommen? Ich frage extra, was du denkst. Ich hoffe doch, dass die ein paar Jungs von unserem Gym nehmen. Ich habe einen guten Namen, zum Beispiel Robin Moosmann, er ist 3-0, ein sehr, sehr junges Talent, 21, 22 Jahre und ich bin mir sicher, 66er, der nimmt alle auseinander und das ist eine Ansage von mir, die 100%, also wenn dieser Junge auch hierher kommt, der wird alle wegkommen, 100%. Also überlegt euch. Okay, so last three questions, if you got still something. There are no. So thank you guys. It was more than pleasure to see you again here in Germany. Congratulations to all the winners and also for the guys who didn't get that luck, but they definitely performed. Thank you for all the viewers here in Schleier Arena. Yeah, Schleier Highlight. Sorry, it's the same. No, Schleier Halle. Not the same. Okay, still teaching. And thank you to all the fans which are watching on Oktagon.tv on pay-per-view and will be watching it on TV. So see you next time in Germany. Will be in Festhalle. And next month it's Birmingham again in Great Britain. So it's gonna be great. We will see you there also. And